Praise God. Amen. Pastor Jesse and Apostle Minette here of a Living God service. Pastor Jesse and Apostle Minette by Living God service again. My wife, Apostle Minette, is back there taking care of the baby and translating. That's why she's not on the video with me. እኔ ደግሞ ያው ልጃችንን መጠበቅ ስላለብኝ ለዚህ ብዬ ነው እዚህ ጋር አይሆንኩት ከባለቤቴ አጠገብ ያልሆንኩበት ምክንያት ይቅርታ አድርጉልኝ። I want to welcome everybody to our Tuesday night Bible study. እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት እንወዳለን በማክሰኞ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችን ላይ ስለመጣችሁ። And we will be doing this Bible study regularly every Tuesday. And I'm sorry for the short announcement. ይቅርታ አድርጉልን ስለ አጭር ማስታወቂያ በመናገራችን ሁሌ ማክሰኞ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይኖረናል። So I'm starting a series. ተከታታይ ትምህርት ነው እኔ የምጀምረው as led by God. በእግዚአብሔር ምሪት በመመራት teaching the book of Romans. የሮሜን መጽሐፍ ደግሞ ወደ ሮሜ ሰዎች መጽሐፍ ደግሞ እናያለን and expounding Paul's point የሐዋርያው ጳውሎስን ደግሞ ሐሳብ ለማስፋት እሞክራለሁ where he makes a difference between the righteousness of God and the righteousness of man. የሚገኘው የሰው የእግዚአብሔር ጽድቅና የሰው ጽድቅ የሚለው ነገር ልናይ እንሞክራለን and then how he points out during the teaching of the book of Romans ወደ ሮሜ ሰዎች ላይ እንዴት አድርጎ ሐዋርያው ጳውሎስ can you say it again please sorry okay you're gonna have to help me all right this is not easy the righteousness of man and the righteousness of God and then the Apostle Paul makes an emphasis on the transition to of that righteousness of God to man through the Holy Ghost. በሰው አማካኝነት እንዴት መንፈስ ቅዱስ እንደ ጽድቁን እንደገለጠ ያንን ነገር ለማሳየት So the book of Romans ወደ ሮሜ ሰዎች መጽሐፍ shows us that man fails in righteousness. በዚህ ወደ ሮሜ ሰዎች ስንመለከት በጽድቅ ወደ የሰው ጽድቅ እንደወደቀ በዚህ ላይ እናያለን or man has a righteousness a form of righteousness የራሱ የሆነ የራሱ አቀማመጥ የሰው ጽድቅ የሚባለው ነገር እንዳለ ይናገራል but that righteousness falls short of the glory of God ያ ደግሞ ጽድቅ የሚባለው የሰውኛ ጽድቅ ደግሞ እንደወደቀ በኃጢአት ምክንያት እናያለን it falls short of the true righteousness which is God's righteousness ያ ጽድቅ ብለው የሚጠራው የሰው ጽድቅ ወደቀና የእግዚአብሔር ጽድቅ የሆነው ደግሞ እንደተገለጸ ማየት እንችላለን but the main emphasis in the book of Romans was not just to point out or just to show man's utter depravity, utter failure to perform righteousness. That's not the main focus. ያ አይደለም ዋናው ዓላማ የሰው ጽድቅ መውደቅ ምናምን እነዚህ ነገሮች አይደለም ዋናው የመጽሐፉ ዓላማ The main focus was to show how that God transitions or moves his righteousness into us so that we can perform righteousness. እዚህ ጋር እንዴት መሸጋገር እንደቻለ የሱ ጽድቅ በእኛ ውስጥ ሆኖ እንዴት አድርጎ እንደተገለጠ ሊያሳየን ፈልጎ ነው In the Old Testament they tried to live righteousness but failed. I'm talking about religious men or the Jews whom God chose to show the world righteousness.
በብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ላይ ስንመለከት ሰዎች በጽድቅ ለመመላለስ ጽድቅ ሲያደርጉ እንደነበረ በአይሁድ የተመረጡ ሰዎች ምናምን እንደዛ ሲያደርጉ እንደነበር እናያለን። ግን ወድቋል ያ ደግሞ ጽድቅ mankind could never perform the righteousness of God without Jesus Christ and without the promised Holy Spirit. ሰው በራሱ ጽድቅን ለመግለጽ አይችልም ያለ መንፈስ ቅዱስ እርዳታ ወይም ደግሞ በገባልን ቃል ኪዳን መሰረት ወይም ኢየሱስ ክርስቶስን ካላገኘ በቀር ሰው በራሱ ጽድቅን መግለጽ አይችልም። And so this is not preaching, this is a Bible study, so I will be going a little slow and we will be going scripture by scripture. ይሄ ስብከት አይደለም። ስለዚህ ቀስ በቀስ እያልኩኝ በክፍል ወደ ክፍል ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች በማየት እንደዛ ቀስ እያለ እንሄዳለን። So forget I'm old, so I wear glasses to see the video and to read my outline. It's on the computer, but I have to take them off to read the Bible because I am nearsighted, they call it. ያው ይቅርታ አድርጉልኝ አይኔ በሩቁ ለማየት ስለሚያስቸግረኝ ነው። ከዛ አንጻር ነው መነጽር የተጠቀምኩት። ይቅርታ አድርጉልኝ። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሳነብ አውልቀዋለሁ። ስለዚህ በዛ ምክንያት So our first topic የመጀመሪያው ርዕስ is the righteousness of man, the righteousness of God, and the fulfilling of the law. የሰው ጽድቅና የእግዚአብሔር ጽድቅ እንዴት አድርጎ እንደተፈጸመ የሚያሳየው ነው የምናየው። Real quick before we go there, there's another portion of the focus that I have to read because I didn't finish it all. I thought I did, sorry. So it says, as I said, that righteousness of God is expressed through the Holy Ghost. It's transitioned to man and expressed through the Holy Ghost. Now, the word culminating, do you know how to say that in Amharic? I don't. So culminating is like to bring forth or to culminate a garden. You are doing work to manage this garden. So culminating the transition of righteousness being expressed through the Holy Ghost, culminating in love, fulfilling the law as Christ did. Okay? So, like, basically, this is very deep. I'm going to try to say it so my wife can, let's just look up the word culminating real quick with our Noah Webster, 1828. So I can explain it. Maybe my wife can say it in Amharic. So the word culminate means to come to be in the meridians, to be in the highest point of altitude as the planet, to be vertical, culminate, that does not help at all. Okay, so let's go see what Google says about culminating. Serious. Praise God. God is helping. Amen. Okay. Praise the Lord. እግዚአብሔር ይመስገን. Okay, Google. I forgot that I don't have. So, culminate. Man, okay, praise God. We'll just have to move on because I can't translate it into መጠበቅ እንደማለት ነው። ወደፊት ማለት የእግዚአብሔርን ልክ ቅድም እንደገለጸው እንደገባኝ ከሆነ
የሱን ጋርደን ወይንም ደግሞ ለምሳሌ የአትክልት ቦታ እንደዚህ እንደሚጠበቀው ሁሉ በዛ መልኩ መጠበቅ እንደማለት ነው መሰለኝ። ይቅርታ አድርጉልኝ ቃሉን አላውቀው። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው የእግዚአብሔር ያንን ነገር እንድናደርግ ያው የሚያደርገን። Another way of saying this is the Holy Spirit is going to grow this righteousness in our outward lives through love. መንፈስ ቅዱስ ይህንን ጽድቅ በውጫዊ መንገድ እንድንገልጽ ያደርገናል። So the Bible says when you fulfill the royal law of love, you fulfill the law of Christ. ትክክለኛ የሆነ ፍቅርን ለመግለጽ የክርስቶስን ያንን ደግሞ ነገር በመንፈስ ቅዱስ ነው That's in James, and we're going to get there real quick. Okay? And so, because Christ loved God and Christ loved people, he fulfilled the law perfectly. And because he's God, he fulfilled the law perfectly. ኢየሱስ ክርስቶስ በትክክል በፍጹም ሁኔታ ነው ሕጉን የፈጸመው በእውነት በፍቅር ማለት ነው። ስለዚህ ፍቅር ሕጉን እንድንፈጽም ያደርገናል ማለት ነው። Okay? And so we can fulfill the law the same way through faith in Christ with the righteousness of Christ by working in love, because the Bible says faith worketh by love. Okay? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እምነት በፍቅር ነው የሚሰራው። ስለዚህ በእግዚአብሔር በክርስቶስ አማካኝነት በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት እምነታችንን በፍቅር መግለጽ እንደምንችል፣ ስለዚህ ያ ደግሞ ሕጉን ፈጸምን ማለት ነው። I'm sorry, I'm having troubles here with my ይቅርታ ትንሽ ነገር ስላጋጠመ። James chapter ያዕቆብ መጽሐፍ 2:8. 2:8. Okay, he says, beginning in verse 8, he says, if ye fulfill the royal law according to the scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself, you will do well. Oh, on the 8th, no, right? Let me go to verse 9, and we're going to stop at verse 12. Okay, and so he says, but if ye have respect to persons, ye commit sin, and are convinced of the law as transgressors. For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all. For he that said, do not commit adultery, said also, do not kill. But if thou shalt commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law. So speak ye, and so do, as they that shall be judged by the law of liberty. For he shall have judgment without mercy, that have showed no mercy, and mercy rejoiceth against judgment. What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith and hath not works? Can faith save him? If so, amen. So we need to have faith and works. So you're going to read 8 to 14. በእርግጥም እምነት faith we need ያስፈልገናል እምነት ሕጉን ለመፈጸም። Read James chapter 2 verse 8 to 14. Okay. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ ያዕቆብ መልእክት 2:8-14 ነገር ግን መጽሐፍ ባልንጀራህን እንደራስህ ውደድ እንደሚል የንጉሥን ሕግ ብትፈጽሙ መልካም ታደርጋላችሁ፣ ለሰው ፊት ግን ብታደሉ ኃጢአትን ትሰራላችሁ፣ ሕግም እንደ ተላላፊዎች ይወቅሳችኋል። ሕግን ሁሉ የሚጠብቅ ነገር ግን በአንዱ የሚሰናከል ማንም ቢኖር በሁሉ በደለኛ ይሆናል። አታመንዝር ያለው ደግሞ አትግደል ብሏልና፣ ባታመነዝርም ነገር ግን ብትገድል ሕግን ተላላፊ ሆነሃል።
በነፃነት ሕግ ፍርድን ይቀበላሉ ይቀበሉ ዘንድ እንዳላቸው ሰዎች እንዲህ ተናገሩ እንዲህም አድርጉ ምህረትን ለማያደርግ ምህረት የሌለበት ፍርድ ይሆናልና ምህረትን በፍርድ ላይ ይመካል ወንድሞቼ ሆይ እምነት አለኝ የሚል ስራ ግን የሌለው ሰው ቢኖር ምን ይጠቅመዋል እምነቱስ ሊያድነው ይችላልን Okay, and so that is saying that it's impossible to fulfill the law unless we do it with love. በእርግጥ እምነት አለን ብለን ካልን ይህንን ነገር ፍቅር የሚባለውን ነገር ካላደረግን ምንም አይነት ጥቅም እንደሌለው ነው የሚያሳየው Okay, because even Jesus said that he who loves fulfills the whole law. ክርስቶስ ኢየሱስ ሲናገር የሚወደኝ ሁሉንም ሕግ እንደሚፈጽም ይናገራል Jesus said upon these two commandments hang all the law and the prophets. ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር በእነዚህ ሁለት ትእዛዞች ሕጉ እንደተፈጸመ ይናገራል Those two commandments were to love God with all of your heart, your soul, your mind, and your spirit or your strength. ያ ደግሞ ፍጹም አምላክን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ነፍስ በውደት ለሱ ተገዛ እንደዚሁ ባልንጀራህን እንደራስህ ውደድ የሚለው ነው And the second commandment was to love your neighbor as yourself. እንደተናገርኩት ባልንጀራህን እንደራስህ አድርገህ ውደድ የሚለው ማለት And by fulfilling these two commandments of love, loving God and loving your neighbor, you are able to fulfill the entire law. በእነዚህ ሁለቱን ትእዛዝ በመፈጸም ሁሉንም የሕግ ፈጸማችሁ ማለት ነው Amen. Amen. And so that is impossible without the Holy Spirit. አይቻልም ያለ መንፈስ ቅዱስ እርዳታ Why? Because the Holy Spirit is our righteousness. ስለዚህ ለምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ የኛ ጽድቅ ስለሆነ And the Holy Spirit is love. መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ፍቅር ነው እንደዚህ And unless the Holy Spirit, who is love, dwelling in us, the love cannot be expressed outwardly. መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ነው ያ ደግሞ የሚገለጸው ማለት ነው And that's how we are able to fulfill the law as Christ did by living love, by love or through love. ስለዚህ በዛ መልኩ ነው ፍቅርን የምንገልጸው በዛ በመናሳየው በዛ አይነት ነገር በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ All right, praise God. And so we have a long Bible study. What I mean by that is through the next weeks, could you please? Okay. We have a long Bible study that in the next couple of weeks we will finish the whole thing. ረጅም የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ነው የሚኖረን ይቅርታ በሚቀጥሉት ሳምንታት I just wanted to help you understand the topics that we're going to get into. እንዲገባችሁ ፈልጋለሁ ልገባበት ያለውትም ደግሞ ርዕስ or the main point of Romans, the book of Romans. ዋናው ዓላማ የሮሜን መጽሐፍ No, I do not think that mankind can be perfect. የሰው ልጅ የሰው ዝርያ በእውነት መጽደቅ አይችልም And no, I'm not saying that mankind can live the whole entire law. ሰው ዘር በሙሉ መኖር ያለበት በሕግ ነው እያልኩ አይደለም But you will see that by our faith we are justified. Our faith in Jesus Christ. በእምነታችን በክርስቶስ ኢየሱስ በማመናችን ምክንያት ያንን ሕግ እንደፈጸምን ይናገራል And by our faith we are made righteous. በእኛ እምነት ባለን በክርስቶስ ላይ ባለው እምነታችን
ጽድቅን አግኝተናል ጸድቀናል We are called righteous. We are called righteous even though we are not perfectly righteous. እኛ ጻድቅ ጻድቅ ተብለን ተጠርተናል እኛ ጻድቅ ስለሆንን ግን አይደለንም ወይም ፍጹም አይደለንም But a little portion of righteousness or a measure of righteousness is put inside of us or instilled or inside of us, invested inside of us when we are filled with the Holy Spirit. በመንፈስ ቅዱስ በተጠመቅን ጊዜ ያ እንደ ማህተም እንደ ሆኖ በእኛ ውስጥ ያ ፍጹም የሆነው መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ጻድቅ እንድንሆን አድርጎናል Jesus said of the Pharisees, he said, I know that the love of God is not in you. The love of God is not in you? The Pharisees, he said of the Pharisees. Okay. The Pharisees said, no, Jesus said about the Pharisees. ግብዞች ማነው ሲናገሩ ወይንም ደግሞ ፈሪሳውያን ሲናገሩ እናንተ ውስጥ ኢየሱስ የለም የሚል ነገር ሲናገሩ ነበር The love of God is the Holy Spirit, the promise of the Father that he would send the Holy Spirit to come and dwell in us. መንፈስ ቅዱስ ተልኳል እኛ ውስጥ በእኛ ውስጥ እንዲያድር That promise is in Joel chapter 28 or 2 and verse 28. So we're going to turn there real quick. ትንቢተ ኢዮኤል 2 ላይ ደግሞ 29 ላይ እናገኛለን Joel chapter 2 ትንቢተ ኢዮኤል and verse 28. 29 ላይ እንሄዳለን There it is. Amen. This is the promise of God, that God was going to give us righteousness. እግዚአብሔር የሰጠን ይሄንን ደግሞ ተስፋ ነው ይሄኛው ደግሞ ቃል ኪዳን And I will show you that the Holy Ghost is not only righteousness, but he's also love. መንፈስ ቅዱስ ጽድቅ ብቻ ሳይሆን ፍቅርም ነው ደግሞ And so having the Holy Ghost inside of us, መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ መሆኑ which is love ይሄ ደግሞ ፍቅር and righteousness, እንደዚሁ ጽድቅ we are able to live like Jesus. That's called the Christ-like life. እንደ ክርስቶስ እንድንኖር ያደርገናል All right, so 2 in verse 28. 2:28 ላይ እንሄዳለን And it says, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see vision, and also upon my servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit, and I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord come. And it shall come to pass that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be delivered. For in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord hath said, in the remnant whom the Lord shall call. Amen. That's verse 28 to verse 32. Okay, በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ ትንቢተ ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 28 እስከ 32 ከዚህ በኋላ እንዲህ ይሆናል መንፈሴን በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ አፈሳለሁ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁ ትንቢት ይናገራሉ ሽማግሌዎቻችሁ መልመን ያለማሉ ጎበዛዝቶችም ራእይ ያያሉ ደግሞ በዚያ ወራት በወንዶችና በሴቶች ባሪያዎቼ ላይ መንፈሴን አፈሳለሁ በላይ በሰማይ ድንቆችን አሳያለሁ በታች በምድር ደምን እሳት የጢስ ጭጋግም ታላቁና የሚያስፈራው የእግዚአብሔር ቀን ሳይመጣ ፀሐይ ወደ ጨለማ ጨረቃም ወደ ደም ይለወጣል እንዲሁም ይሆናል የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል እግዚአብሔር እንደተናገረ በጽዮን ተራራና በኢየሩሳሌም መድኃኒት ይገኛል ደግሞም እግዚአብሔር የጠራቸው የምስራች የሚሰበክላቸው ይገኛል Now this is talking about sending the righteousness of God to men in order to make men righteous. ይሄኛው የሚናገረው ይሄ የተላከው
የተላከው ቃል ኪዳን ሰዎች እንዲጸድቁ እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ነው። Now the Jews believe in a special righteous person or a special righteous man of God. አይሁድ የሚያምኑት የተለየ ጻድቅ ሰው ወይም ደግሞ እንዳለ በቃ They believe that Moses was one of them, and they believe that there are very few of them. የሚያምኑት ደግሞ እንደ ሙሴ ወይም ደግሞ ጥቂት ሰዎች እንዳሉ ነው የሚያምኑት። They believe that the Baal Shem Tov, would you have to say his title? The Baal Shem Tov. They believe that the Baal Shem Tov was one of them also. Baal Shem Tov የሚባለው ደግሞ አንዱ እንደሆነ ያምናሉ። And I believe the name for the righteous soul is Tzedek. ሌላኛው ደግሞ መጽደቅ የሚለው ቃል ያው ሰደቅ የሚባለው እንደዛ ነው። But they either have to be special born በተለየ መልኩ መወለድ አለበት, or they have to acquire it through a long life of proving themselves and a long life of Torah study. በረጅም ጊዜ ማጥናት ምን ማለት ማሳየት አለበት ብለው ነው የሚያምኑት። And then they are acknowledged as a righteous soul, and they teach as a righteous soul. የሚያምኑት ደግሞ ይሄ በቃ ጻድቅ የሆነ ነፍስን ያለው ማስተማር ይችላል ብለው ነው የሚያምኑት። But what this is teaching here is that okay, sorry, don't say that. Later we will get into it in Romans chapter 3 about how there is none righteous, no, not one. በኋላ እንሄዳለን 3 ላይ ሲናገር ምንም አይነት ጻድቅ ማንም እንደሌለ ይናገራል። Now we know that Jesus was the one righteous. እናውቃለን ጻድቅ ኢየሱስ ብቻ እንደሆነ። But according to and so even though the Jews believed Moses to be a perfect righteous soul, he was not. በእውነት ሙሴ እንኳን ጻድቅ ነው ብለን ብንል ግን በራሱ ምንም ጻድቅ እንዳልሆነ ልናይ እንችላለን። And even though they believed the Baal Shem Tov to be a perfect righteous soul, he was not. Even እንደሱ እንደሚል ቤርሻቦ የሚባለውን ሰው ደግሞ ጻድቅ አይደለም። There is none righteous, no, not one, except Jesus. ማንም ጻድቅ አይደለም ከኢየሱስ ውጪ። However, what this here is promising is that God will pour out his righteousness on all flesh and make people to become this righteous soul that they actually dream of. በእርግጥም እዚህ ክፍል ላይ እንደሚናገረው እግዚአብሔር በዚህ ወራት ብሎ ከሚናገረው ነገር በመንፈሱ ያፈሰሰው ይሄ ነው ስለ ጽድቅ የሚናገረው። That's what Jesus is saying in Acts chapter 1 when he says the promise of the Father will come upon you and shall be in you. He's sending the righteousness of God to be in you. ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው በየሐዋርያት ሥራ ላይ አንድ ልክላችኋለሁ አጽናኙን መንፈስ ቅዱስ ብሎ የተናገረው ቃል ኪዳኑ እሱ። Jesus was the righteousness of God that was manifest that all of us could see. በእርግጥ ልናይ የምንችለው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ጻድቅ ነው የእግዚአብሔር ጽድቅ እንደሆነ ልናየው የተገለጠው እሱ ብቻ ነው። But through the Holy Spirit, we are to be the righteousness of God also for others to see. እኛም ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የእግዚአብሔር ጽድቅ ሆነናል በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ሆነናል። Because what does it say here? It says that it's going to pour the righteousness out on all flesh, but obviously it doesn't pour it out on all flesh, meaning that the whole world will receive it. እዚህ ጋር ሲናገር የሚናገረው በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ በመንፈሴን አፈሳለሁ ብሎ ሲናገር ሁሉ የዓለም ሕዝብ በሙሉ መቀበል ይችላል። This is further explained in the verse 32 where he says, whosoever shall call upon the name of the Lord. በ32 ላይ ሲናገር ደግሞ
የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል ይላል። And it's further explained in John chapter 1, verse 12. Let's go there real quick. ዮሐንስ 1:12 ላይ ደግሞ ማየት እንችላለን ለበለጠ ለመረዳት። And it says, okay, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Amen? So 12 and 13. እሺ ከ12 እስከ 13 ደግሞ ያለውን እናነባለን የዮሐንስን ወንጌል። Wow, praise God. ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው። እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደምና ወይም ከስጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም። And so let's turn to Acts chapter 1 really quick. አሁን ደግሞ የሐዋርያት ሥራ 1 ላይ ደግሞ እንሄዳለን በፍጥነት። Okay, because we are going to look at the promise of the Father. የቃል ኪዳን የሆነው የቃል ኪዳኑን አባት መሆኑ ደግሞ በዛ መልኩ እናያለን። Okay, so he says here in verse 4. አንድ አራት ላይ እንሄዳለን። And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, ye have heard of me. Amen? Okay. Only 4? No, verse 5, let's go. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Okay? Okay. Wait, hold on. And then verse 6, and also we're going to do verse 7 and verse 8. Okay, we're going to go to verse 8. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom of Israel? And he said unto them, it is not for you to know the time of the seasons which the Father hath put in his own power, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come unto you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost parts of the earth. Amen? Amen. Okay, sorry. So, verse 4 through verse 8. Okay. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። የሐዋርያት ሥራ 4 እስከ 8 ከእነርሱ ጋር አብሮ ሳለ ኢየሩሳሌም እንዳይወጡ አዘዛቸው። ነገር ግን ከእኔ የሰማችሁትን ሁሉ አብ የሰጠውን የተስፋ ቃል ጠብቁ። ዮሐንስ በውሃ አጥምቆ ነበርና እናንተ ግን ከጥቂት ቀን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ አለ። እነርሱም በተሰበሰቡ ጊዜ ጌታ ሆይ በዚህ ወር ለእስራኤል መንግስትን ትመልሳለህን ብለው ጠየቁት። እርሱም አብ በገዛ ስልጣኑ ያደረገውን ወራትንና ዘመናትን ታውቁ ዘንድ ለእናንተ አልተሰጣችሁም። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ። በኢየሩሳሌም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያ እስከ ምድር ዳርም ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ አለ። And so we can see here that there are 3 powers. Four powers. እዚህ ጋር 4 ኃይል ማየት እንችላለን። ኃይሎች One power is God the Father. የመጀመሪያው እግዚአብሔር አብ ነው። And we can see that there is a Trinity, a Godhead Trinity. የእግዚአብሔር ደግሞ ራስ የሆነው ደግሞ ከስላሴ መካከል That God the Father has a power that Jesus, the God the Son, does not have. እግዚአብሔር አብ ያለው ኃይል ወልድ ደግሞ ያንን ኃይል የለው። Amen. Amen. And so Jesus has a power to also do, and then the Holy Spirit has a power also to do. በእርግጥም ወልድ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስም ኃይል አለው፣ እንደዚሁም ደግሞ መንፈስ ቅዱስም እንደዚሁ ኃይል አለው። Even though God is 3 different beings, it is still monotheism.
እግዚአብሔር በእርግጥም በሶስት ቢገለጽም ራሱ ደግሞ ብቻውን መሆኑን ደግሞ የምናይበት ነገር አለ። And the three different members of the Godhead Trinity each have three different purposes to fulfill. ሁሉም ደግሞ የራሳቸው ዓላማ አላቸው። ሶስቱም የራሳቸው ማለት አባላት ቢሆኑ ደግሞ Amen. አሜን። And so Jesus has a power to make men and women children unto God. ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ስልጣን ሴትና ወንድ ልጆች እንዲሆኑ የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ስልጣን ተሰጥቷል። And the Holy Spirit has a power to make men and women witnesses of God. መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ያለው ስልጣን ደግሞ ምስክሮች እንዲሆኑ ሰዎችን ማድረግ ነው። And so we need, and so the power of God, the Father, is to restore the kingdom of Israel. በእውነት እግዚአብሔር ደግሞ ዓላማው ደግሞ ለማደስ ነው የእስራኤልን መንግስት። That will not happen until after Jesus comes back himself. ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር እስከሚመጣ ድረስ ይሄ ነገር አይሆንም። That's called the second coming of Jesus. ያው የኢየሱስ ክርስቶስ ሁለተኛ በሚመጣበት And ሰዓት it's also called the great day of the Lord. የታላቅ ቀን የእግዚአብሔር ቀን ነው የሚባለው። Amen. አሜን። And so we're going to learn more about this power. The power of Jesus is to make us sons of God. የእግዚአብሔር የኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን እኛን ልጆች መሆን And the power of the Holy Spirit is to make us righteous, because we cannot be witnesses of God unless we are righteous. የመንፈስ ቅዱስ ደግሞ ስልጣን ደግሞ መንፈስ ጽድቅ እንድንሆን ጻድቅ እንድንሆን እንደዛ ያደርገናል። And so the power of the Holy Spirit is to help us be Christ-like. የእግዚአብሔር የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስን እንድንመስል ያደርገናል። Is to help us live the Christ-like life. Amen. ይረዳናል የክርስቶስ አይነት ህይወት እንድንኖር። And so that was just the intro explaining what we're going to get into in the book of Romans. ይሄ ደግሞ እንትን መግቢያ ነው ወደ ሮሜ ሰዎች መጽሐፍ። We're going to go ahead and start the outline, and we're going to get more into it next week, okay? Next Tuesday. በሚቀጥለው ሳምንት በሚቀጥለው ማክሰኞ ደግሞ በይበልጥ እንገባበታለን። So the righteousness of man, the righteousness of God, and love fulfilling the law. የእግዚአብሔር ጽድቅ የሰው ጽድቅ እንደዚሁም ደግሞ ፍቅር ህጉ እንዲፈጸም አደረገው። The number one entered the gospel as the power of God. That's Romans chapter 1, verses 1 through 17. የእግዚአብሔር ወንጌል ደግሞ ኃይል እንደሆነ ሮሜ 1 ጀምሮ ባለው መጽሐፍ ላይ ይናገራል። Okay, and so we're going to take a look at Paul's greeting and purpose. Romans chapter 1, verses 1 through 7. ሮሜ 1 እስከ 7 ደግሞ ያለውን እናያለን። Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, which he had promised before by his prophets in the Holy Scriptures, concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name's sake, among whom are ye also the called of Jesus Christ, to all that be at Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ.
So just Romans 1 through 7. Chapter 1, verses 1 through 7. እሺ ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 1 ከ1 እስከ 7 ደግሞ እናነባለን። ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ጳውሎስ በነቢያቱ አፍ በቅዱሳን መጽሐፍት አስቀድሞ ተስፋ ለሰጠው ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየ። ይህም ወንጌል በስጋ ከዳዊት ዘርን ስለተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳት የተነሳ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው። እነርሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በእርሱ ስለ ስሙ በአሕዛብ ሁሉ መካከል ከእምነት የሚነሳ መታዘዝ እንዲገኝ ጸጋንና ሐዋርያትን ተቀበልን። በእነርሱ መካከል ኢየሱስ ክርስቶስ ልትሆን የተጠራች እናንተ ደግሞ ናችሁ። And so this portion of scripture explains explains briefly everything I just taught you. ይህ መጽሐፍ በእርግጥም በተወሰነ መልኩ እኔ ነገርኳችሁ ያስተማርኳችሁትን የሚያስተማርኩትን የሚገልጽ ነገር ነው መግለጽ ባለበት መልኩ። And so I'm going to explain it real quick what Paul is saying. በቶሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ያለውን ነገር ለማብራራት ሞክራለሁ። And next week we're going to take over right where we left off here in our outline. በሚቀጥለው ሳምንት የተውነውን ደግሞ እንቀጥላለን። So Paul is saying, I'm called to be an apostle, and I was made an apostle by the power of God. እኔ ሐዋርያ ነኝ በእግዚአብሔር እንደተጠራው ይላል። Which he later teaches how that the power of God is also the grace of God. በኋላ ላይ ደግሞ የእግዚአብሔር ኃይል ደግሞ ጸጋ እንደሆነ ደግሞ ይናገራል። Grace being unmerited favor. Unmerited. Yeah, unworthy favor, undeserved favor. ጸጋ ማለት የማይገባ ነገር ማግኘት እንደማለት ነው። Favor with God is power. ሞገስ ማለት ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ማግኘት ማለት ደግሞ ኃይል ነው። It's not just that God likes you and accepts you the way you are. No, it is favor, meaning power. He's your friend. He's your father. You have a relationship with him. You have favor because of that. በእግዚአብሔር ፊት መወደድ ማግኘት ማለት ምን የተለየ ስለሆነ ሳይሆን እሱ አባታችን ስለሆነ እሱ ከኛ ጋር ጓደኛ ከኛ ጋር ህብረት ማድረግ ስለሚፈልግ በዛ መልኩ ነው እግዚአብሔር ለኛ ያደለው የሚባለው ማለት ነው። እንደዛ የሚገልጸው ነገር። And Paul is saying we only receive that by faith in Jesus Christ. የተቀበልነው በእግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በማመናችን ያለ እምነት ብቻ ነው። And also because we are obedient to Jesus Christ in calling on him. እግዚአብሔርን በመታዘዛችን ክርስቶስን በመታዘዛችን እሱን በመጥራታችን ነው ይሄንን ያገኘነው። And by answering the call of Jesus Christ. What Jesus Christ tells us to do, we started doing it. በመመለሳችን እሱ ያለንን በማድረጋችን ነው ይሄንን ያገኘነው። By witnessing to the rest of the world. እንደዚሁም ደግሞ ለሌሎች በመመስከራችን ነው ለዓለም ሁሉ ይሄንን ነገር ያገኘነው። And so he also says that Jesus Christ is a child of God by the power of God. ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ነው በእግዚአብሔር ኃይል። Even though Jesus is God in the flesh, 100% God, 100% man. ምንም ያህል ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ቢሆንም 100% እግዚአብሔር ነው 100% ደግሞ ሰው ነው። The Holy Ghost had to also bear witness of Jesus Christ as a Son of God through the Spirit of holiness by the resurrection of the dead. በእርግጥም ደግሞ መንፈስ ቅዱስን መስክሯል። እንደዚሁም ደግሞ በሞት እንድል አድርጎ በመነሳቱ ኃይል። And so, in other words, Paul is teaching here that Jesus, even though he lived a perfect sinless life, it was not manifest that he was the Son of God until he rose from the dead. ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት እስከሚነሳ ድረስ ያ
ያ ጽድቅ አልተገለጠም ስለዚህ ግን ሞትን ድል አድርጎ በመነሳቱ ያንን ኃይል እንዳገኘ እናያለን And so Paul was saying that this same power here is what made him an apostle. ያ ደግሞ ነው ሐዋርያ እንዲሆን The ያደረገው power of the resurrection of the dead made him an apostle. ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ድል አድርጎ በተነሳው በማመኑ በዛ ምክንያት ነው ሐዋርያ ሊሆን የቻለው He later teaches us in Romans chapter 8 how that the same spirit that raised Jesus from the dead is able to quicken or make alive our mortal bodies. በእውነት እንደዚሁ ያ ተመሳሳይ የሆነው መንፈስ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን ያስነሳው መንፈስ በእኛ ሰውነት ላይ ደግሞ እንደዚያው እንደሚሆን ያንን ኃይል እንደሰጠን እናያለን And so he wasn't only talking about the resurrection of the dead, meaning that we're going to be resurrected one day. እዚህ ጋር የሚያወራው ስለ ከሞት እንደምንነሳው አንድ ጊዜ እንደዛ ለማለት ብቻ አይደለም He's talking about the resurrection of the dead in that while we're dead in our sins and trespasses, we're resurrected unto a new righteous life through the power of this grace, through the power of this Holy Ghost. እንደዚሁም ደግሞ ከሞት ከሆነው ኃጢአት ከሆነው ተነስተን ደግሞ ለኃይል ወደ ሆነው ጽድቅ ወደ ሆነው ክርስቶስ መነሳታችንን የሚያሳየን And so at the first he speaks about himself and the other apostles, but in verse 5 he includes all believers. መጀመሪያ ስለ ራሱ ነበር ሐዋርያው ጳውሎስ የተናገረው 5 ላይ ግን ስለ ሁሉም ደግሞ ሲናገር ነበር በክርስቶስ ስለተጣሉት Praise God. And so right there we're going to wrap it up. I'm going to ask Apostle Lorette to go ahead and pray for us, pray for the Bible study, and it's over. I mean, the conclusion of it, to pray that the word of God will go out and continue to help other people and bring us back next week, Tuesday at 6 p.m. East African time for more of this blessed teaching about God's righteousness next week. በሚቀጥለው ሳምንት በ12 ሰዓት ላይ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር እስከምንገናኝ ድረስ እንግዲህ ስለ ጽድቅ ለእግዚአብሔር ጽድቅ ስለ ሰው ጽድቅ የሚለውን ነገር ደግሞ እንነጋገራለን ለሰዎች ሁሉ ይሄ ነገር እንዲወጣ በትክክል እንዲረዱት ያንን ነገር እናደርጋለን This teaching, sorry man. This teaching about God's righteousness through the power of the Holy Ghost. ይሄ ጽድቅ ደግሞ በእግዚአብሔር ኃይል በመንፈስ ቅዱስ ኃይል to righteousness about God's righteousness is teaching about God's righteousness through the power of the Holy Ghost. የእግዚአብሔር ጽድቅ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የተገለጸው የምናየው Get ready Christians, get ready brothers and sisters, you're going to grow in the grace and knowledge of God. ተዘጋጁ ወንድሞች እህቶች ክርስቲያኖች ሁሉ የእግዚአብሔር ጽድቅ የሆነውን ነገር እንድንነጋገር We are born again, or we were born in sin, but God births us again through the Holy Spirit, through faith in Jesus Christ, so that we can become mature, we can grow. God doesn't always want us to stay babies or children. He wants us to grow and become adults. በእርግጥ ስንወለድ በኃጢአት የተወለድነው ግን ደግሞ እግዚአብሔር በክርስቶስ አማካኝነት አዲስ ፍጥረት አደረገን ግን ደግሞ እግዚአብሔር ሕፃናት እንድንሆን ሁሉ ጊዜ አይፈልግም በመንፈሳዊ ነገር እንድናድግ ይፈልጋል And so, amen. Get ready. We got things to pray about. There were things that we learned here today that we need to pray about. We need to search our hearts. The Holy Spirit should have convicted us of sin or failure, but we don't have to stay there in failure. We are going to move forward. We're going to confess our sins. We're going to call on the Lord. And we're going to ask him to forgive us. And then we're going to ask him for the Holy Ghost power. We're going to ask him for the Holy Ghost promise. And he is going to help us start to live like Jesus Christ. በእርግጥም ንስሐን ልንገባ ይገባል በኃጢአት ልንቆይ አይገባም እግዚአብሔርን ልንጠራ ይገባል በእግዚአብሔር ኃይል በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ማድረግ የምንችለው እንድናደርግ ያደርገናል And even though we're living more, we give all the glory to Jesus Christ. All the glory to God.
And even though we are living more righteousness, it is not our righteousness, it is Jesus, it is God's righteousness. And even though we are actually doing outward things, it still is all grace. All right, so Apostle Barrett, go ahead and pray for us, and next week we'll learn more about that. Okay, hallelujah. Heavenly Father, we thank you for the Bible study we had, Lord Jesus. Thank you for your word, for the Roman book, Lord Jesus. Romans book is very powerful. It's about grace, it's about righteousness of God. Father God, Lord Jesus, thank you for my husband, Pastor JC. Thank you for the word that you put in him. And thank you for Holy Spirit, for the grace that you give us. Thank you for the Son of Jesus Christ. Thank you for the Father God. Thank you for the Holy Spirit witness for us. Lord Jesus, please help us to be witness for you, Lord Jesus, what we learn from you, Lord. Please help us to be exemplary life for others. And Lord Jesus, we want to live the life of Christ. Well, while when we live on the earth, Father, Lord Jesus, please help us to imitate you, Father Jesus. Father God, please help us. And Lord Jesus, we want to show the love of you, Father, that your love demonstrates through us, Lord Jesus. Father, throughout our week, Lord Jesus, help us to meditate your word day and night, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, Father, please help us, Lord Jesus. And Father, we are against of any kind of revenge spirit. And Lord Jesus, this word help us to stay in us. And Lord Jesus, through the Holy Spirit, we want to reflect your word, Father. Please help us to grow in your word, Father. Lord Jesus, please give us peaceful night. Give us clear vision and dream. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Would you like to pray that in Amharic? እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ስለ ቃል እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። ስለላክልን በባሪያ ተጠቅመ ስለ ፓስተር ጄሲ እግዚአብሔር አባት ይህንን የተማርነው ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ጽድቅ የሆንከውን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጽድቅ ስለተገለጥክ በእኛ ሕይወት ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ ጸጋ ብቻ ነው ሊያደርገን የሚችለው ይህንን ጌታ። ስለዚህ በጸጋ ስለዳርን እናመሰግንሃለን። በእምነት ጌታ ኢየሱስ እርዳን። የዘላለም አባት እግዚአብሔር መጽሐፍ ደግሞ የሮሜ መጽሐፍ ጥልቅ ነውና ጸጋን አብዛልን። ሰይጣን ግን ከኛ ለቅሞ እንዳያወጣ ጸጋ እንዲረዳን አቤቱ ጌታ ኢየሱስ ስም ይባረክ። ለበቀል የወጣውን ክፉን እንመታለን በኢየሱስ ስም። መልካም የሆነ ምሽት እንዲሆንልን ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም ትክክለኛ ራእይ እንድንቀበል እግዚአብሔር ሆይ በእውነት እንዲሁም ደግሞ ትክክለኛ ደግሞ ህልም እንድናለም እንድትረዳን የቀረውን ምሽት ሁሉ ሳምንታችንን ሁሉ እንድትረከብ በኢየሱስ ስም ያንተን ቃል ማሰላሰል እንድንችል እርዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን። Praise God. Amen. God bless you is our prayer. ተባረኩ ጸሎታችን። See you on this Sunday our service is canceled. We have to go to a wedding. Please forgive us. Tomorrow for prayer meeting. Praise God. Thank you. Amen. Just as we need a Holy Ghost helper, we also need a wife helper, a spouse helper. Amen. We need neighbor helpers. Amen. Friend helpers. Amen. Amen. እርዳታ እንደሚያስፈልገን የሰው እርዳታ እግዚአብሔር ሚስት እንደሰጠን ባል እንደሰጠን እንደዚህ ጓደኛ ጎረቤት ሰጥቶናል። ስለዚህ ነገ ደግሞ የጸሎት ፕሮግራም ይኖረናል። Tomorrow, right here, Facebook, Living God Service, and our Telegram, Living God Service channel, we will have prayer meeting, our weekly Wednesday prayer meeting at 11 a.m. East African time. ነገ ደግሞ በደበኛ የጸሎት ፕሮግራማችን በ5 ሰዓት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ደግሞ እንቀጥላለን። ሁለት ያው ፕሮግራም አይኖረንም ምክንያቱም ሰርግ አለብን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። See you then. But our Sunday morning gospel service this week is canceled because we have a wedding we have to go to. በአሁኑ መጪው ሁለት መደበኛ ፕሮግራም የለንም ሰርግ ስላለብን ስለዚህ ተሰርዟል።
Amen. God bless you as our prayer. We love you. ጸሎታችን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ነው። ስለዚህ የሚኖረን ፕሮግራም እንደተለመደው በፌስቡክ እና በቴሌግራም ጣቢያችን ላይ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። We're praying for you. Pray for us. ጸልዩልን፣ ጸልይላችኋለን።